Hello guys, welcome to the stream. This is Intrepid streaming the Stranding 2. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோரியை ப்ராக்ரஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ கேமுக்குள்ளே போயிடலாம் கைஸ். ஸோ கேமுக்குள்ளே வந்ததும் இங்கே தான் நிற்கிறோம். இங்கே அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே மிஷினே இல்லை. கார்கோ டெலிவரி பண்ணலாம், அப்படி இல்லை என்றால் வெயின் மிஷினை இறங்கி செய்வோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு மெயின் மிஷினுக்கு போகலாம் கைஸ். அவங்க அர்ஷன் சௌக்கியமா இருக்கீங்கள? அவ்வளோதான், விடிஞ்சிடுச்சு. எப்படியும் யாருன்னா வந்து என்ன தானே பார்த்தேன். ஓகே, ஏதோ இருக்கேன், ஒரே போர். ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து நெட்டை பிடிங்கிட்டான். ஏன் சரிஜோ இட்ஸ் ஓகே, ஷிட் ஹேப்பன்ஸ். நான் கூட பாரு அழகா கெடுக்கிற மாதிரி தலையில ஒன்ன வச்சுன்னு சுத்தின்னு இருக்கிறேன். ஓ, ஆர்டரே அங்கிருந்தா எடுக்கணுமா? தெரியல, ஆக்டுக்காரன் பார்க்கறது தான். இந்த வீக்கு எத்தனை வீக்ஸ் நீ இது பண்ண ஆக்ட்லாம் நீ டிலே பண்ணா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேளு. I should mention there are some special considerations. Nah. For one, the cargo container will start leaking toxic gas if it's damaged. Super. This run is going to involve a hard trek up some snowy mountains too. Okay. Just make sure you're well and truly now the adventurer you're delivering to travels a continent to try and solve the mysteries of the Stranding. Number Rajamouliya. Putting in that much. The cargo you'll be taking in. நம்ம தலைவர் டெலிவர் த மெட்ரைட் டு த அட்வென்ச்சரர். ஆமா, அப்புறம் அவங்களோட சென்னை ஹெட்டுக்கு மெயில் சென்ட் பண்ண, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அது மாதிரி பண்ணு. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, கார்கோலாம் சேஃபா எடுத்துன்னு போயிடுவேன். Order accepted. Thank you. Do you have a moment, Sam? I was wondering if you'd noticed Hartman doing anything strange lately.
Sending odd mails. கோஆப் ப்ளே பண்ணாதான் யாராச்சும் வேணும். You know I'm not the kind சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் of person who enjoys spying on her colleagues. எதுல வச்சிருக்க? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிசிலியா? இங்க இல்ல. கொடுமை பண்ணிட்டானுங்க. ஓகே, ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தா போதும், இன்னொருத்தர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்ல. ஆள் தானே. பார்த்துருவோம். When I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. If you see anything out of the ordinary, don't hesitate to contact me. ஆமா, ஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன, யாருன்னா டவுன்லோட் பண்ண சொல்லு. ஆடு ஜாலியா இருக்கும். உனக்கு தெரியாதவங்களா? அர்ஷன் கூட ப்ளே பண்ணோன்னா அப்படியே லைன்ல வருவாங்க. நீ இப்படி சொல்லலாமா? இந்த மலையை மட்டும் சும்மா அப்படி ஏறி இறங்கிட்டேன்னா ஈஸியா போயிடலாம். ஆஹா, இந்த மலை இங்க ஏறி அப்படி போய் இறங்கிட வேண்டியதுதான். ஓ, அதுவும் இல்லையா? அதையும் தாண்டி போனோமா? கிஞ்சிது. அப்போ இங்க ஏறி இறங்கிக்க வேண்டியதுதான். ஒரு பூஸ்டர். நீங்க அது போல கேம்ஸ் வர மாட்டீங்க. இது இதை கேட்டா சான்ஸே இல்லை. இல்ல, நானு அது யோசிச்சேன் விளையாடலான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சரி வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். ஆள் இல்லை அப்படின்ட்டு. நான் அப்பவே இப்சி கிட்ட கேட்டேன். இப்சியும் சொல்றேன்னாங்க, சொல்லவே இல்லை. நீ கேட்டு பாரு, அவங்க வருவாங்க லைவ்ல மோஸ்ட்லி. என்ன பிரச்சனைனா, இங்க இருந்து இந்த கேஸ் வேற லீக் ஆனா செத்து போயிடுவேன். நானே செத்துருவேன். கரெக்டா வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் பொறுமையா போனோம். இதானா? அவ்வளவுதான்.
boy, that must hurt. ஏய் வண்டி போவாத போவாத போவாத. போனா போகுது. Blinding white, zero visibility. ஸோ இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் சேஃபா இறங்கணும். அதுக்கு நான் இங்க போனா கரெக்டா இருக்கும். பார்ப்போம். கொடுமை. அவ்வளோதான் கட்சி. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து கிளியர் இன்னு போயிடலாம். இருந்தாலும் இப்படிலாம் பணி பெய்யக்கூடாதுப்பா. விக்டர் ஃப்ராங்க் லாஸ்ட் கார்கோ. விக்டர் ஃப்ராங்க்னா ஈஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரு.
பாத்தீங்களா, ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க. அட்வென்ச்சரர், அட்வென்ச்சரஸ் தான். இனிமேல் நான் தான் சாம் போட்டர்ஸ் விஜஸ். ஏன்பா? Hello, and thank you for stopping by. You've brought something for my father, right? Yes. Sorry, I'm afraid he's not here at the moment. Okay. Can't say I know what value this cargo has, but I can assess its condition in his absence. This is in perfect condition. The old man will be singing your praises. தம்பி, Now displaying your current porter grade. You came to connect us to the car. Sorry. And right now, there's no telling when my father's going to get back. He was coming home from a long trip up north and... உங்க அப்பா வரமாட்டாருப்பா. நான் தான் போய் கூட்டின்னு வரணும். We've got an emergency on our hands. டிஸ்கார்ட் ஆச்சா? இரு வரேன். இங்க பாரு, தலைவர் மாட்டிக்கினாரு. இவரை காப்பாத்தி கூட்டின்னு வந்துடுறேன். ஆனா சார்ஜ் போட வேணுமாடா? எஸ், ரெண்டாவது வாட்டி போய் மாட்டிப்பாரு. சார்ஜிங் டாக் வேணும்டா, சார்ஜிங் டாக்க கொடுங்கடா. ஒரு வாட்டி அது போட்டுக்கிறேன்டா. ஐ ஹாவ் அதர் பிளான்ஸ். தம்பி, உங்க அப்பாவை நான் காப்பாத்துறேன். வெயிட் பண்ணு. சாரி அப்பா. பெஸ்ட் ஆயிடுனா எங்கே தூக்கி போட்டோம். எதுக்கு அதெல்லாம் கையில வச்சுன்னு சுத்தின்னு. ஒரே ஒரு கன்னு மட்டும் எடுத்துக்கினேன். ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கலாம். டிஸ்கார்டு தானே அவர் சொன்னேன். இதோ இதோ அப்படின்னா நீட்டிங்க சாம் போட்ட ஸ்பிட்சஸ் ஆக. This guy is totally irritating. எஸ், ஆனா உடனே எங்கன்னா போய் ஒழிச்சிக்கிறாரு. ஒழிச்சிக்கல, மாட்டிக்கிறாரு. ஓ அஜ்ஜோ, சரியான லாக் ஆயிட்டே. இப்போ வண்டியில சார்ஜ் இல்ல, போனா என்ன கூட்டின்னு வரத்துக்கே ஒரு ஆள் வரணும். சோலார் பேட்டரி வச்சு எவ்வளவு நேரம் உக்காந்துட்டு? பனிமலையில வெயிலே வர மாட்டேங்குது. $200 மீட்டர் தான்.
நான் கொடுக்கணும். ஒரு 2 சாப்டருக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்போம். ஆனா ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லா உன்னை பிபி இல்லாம அலைய விடுவானுங்க. பிபி ஃபிளாஷ்பேக் வரும்ல, அது சொல்றேன். சூப்பர். ஆமா. So the adventurer was in this area when he last made contact with his son. See any sign of him, Sam? Gotta stretch my legs. Let's topple over. Just like that, Sam. Almost there. ஓ, இங்க தேடணுமா? ஐயா படுத்து கிடக்குறாரு அங்க. What do we have here? அது ஓகே. எலிஃபண்ட்டுக்கு அதை போட்டுருவாரு. A relief. He's still breathing. You can put him in a protective bag and carry him home. You know, he looks familiar somehow. Didn't we save this man once before? Right then. Let's hurry and take him to his shelter. சூப்பர்.
இப்பவே வா. ஆமா அவரு அதை பண்ணிருக்க மாட்டாரு. அவரு குடு குடு குடுன்னு ஓடி இருப்பாரு எல்லாத்துக்கும். கொஞ்ச நேரம் இங்க தூங்கிட்டு இருங்க, நான் வரேன். Are you sure we should be traveling without the adventurer? தெரியும்டா டால்மன். Are you sure we should be traveling without the adventurer? இதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் தெரியலையே அர்சன், பாப்போம். ஐயோ இப்போதைக்கு அந்த பக்கம் இல்லை. அது அது அந்த ஜேனர்ல வராது, சோல்ஸ்ல வராது. அது என்ன 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 பண்றானுங்க செல்வா? எப்படி அதை ப்ளே பண்ண புரியல, பார்க்க வெறுப்பா இருக்கு. நீ ஆடிப்பார் அர்சன். அதுதான் நல்ல பவரா இருக்கும். அது டொம்முன்னு போய் உழுவாரு அவரு. மலை ஏறத்துக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஏமர் அது ஐடியா இல்ல. எது ப்ரோ? ஆறு இங்க வருவாரு, இப்சிலை வருவாரு. சரி எப்போ யார் உன்ன வேணாம் அது அழுதுது. செல்வா எந்த ஏரியால இருக்க?
நீ ஃப்ளோட்டிங் கேரியர் எடுத்துக்கோ, அது மேல ஏறி உக்காந்து அப்படியே ஸ்கர்ட் பண்ணினே போ. சையனே. ஏய் ஃப்ளோட்டிங் கேரியர் கிட்ட போயிட்டு அட்டாச் குத்துட்டு ஏறு. அட்டாச் கொடு ஃபர்ஸ்ட். I knew I was going to trust you. Thank you for finding him. I need to assess his condition right away. Please wait. He's doing better than I expected, actually. வருகே. கால்ல தள்ளினேரு, கால்ல தள்ளினேரு. You've been a true friend, my father. My father said it's okay, you can go and connect us to the network. பாத்தீங்களா, அப்பா பேச கேட்டுருந்தா அவர் வந்து நம்மள கனெக்ட் பண்ணுவாராம். Climbing power gloves. Now displaying your current order grade. Connection confirmed. Seems to be working fine. Thanks for that. I'll have my father take a look at the cargo you brought me a little while. But Oh, yeah. People have given him a nickname, the Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's இங்க பாரு செல்வா, இப்பதான் துறந்து விட்டேன். ஒரு கார்கோ பார்த்து தலைவர் ஆள்த ஓட்டாராம். ஒரு கார்கோ, அதாவது நான் கைரல் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து பேசுறதுக்குள்ள அவர் ஓடி போயிட்டு இருக்கிறாரு. Don't take my word for it. Try them on for size and you'll see. Yeah, he disappears without warning and comes back with just as little fanfare. And there are times like this where he doesn't come back at all. That's why I have to impose on people like you to go and rescue. One day you'll understand, he tells me, like that's supposed to make it okay. They strengthen and enhance all movements you perform with your arms when worn. They make climbing steep hills less taxing. Even the simple act of picking up cargo is faster and smoother. You can also use them to draw cargo towards you from a short distance away, so you can grab it. My father said it was based on some stranded cargo or something, I think. I'm afraid I don't know much more than that, but I do know my father absolutely... You should... Another thing. We need to talk about Hartman's situation. Come and see me when you get back to the deep. ஏன் திடீர்னு இந்த முடிவு? அவர் அப்படித்தான் சொல்லுவாரு, ஆனா பிளாட்டினம் போடுறதுதான் அவர் ஆடுறாரு. அது ரிட்டர்னல் வேற, இது வேற. இதுல ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளா இருக்கும், புரியுதா? அதுல அப்படி கிடையாது. ரிட்டர்னல் அப்படி கிடையாது. அவன் மானம் கெட்ட பையன் ப்ரோ, பண்ணுவான் கேட்டா அப்படி நடிப்பான் அப்படியே. போதுக்கு எதுக்கு
Repair job, she's practically sparkling. அவன் ஓட்டு வண்டியை எடுத்து வச்சு ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்ன முடிஞ்சிச்சா? சூப்பர். ஓ அதுவா? ஆனா அது ஐஸ் ரீஜன்ல மட்டும்தான் வேலை செய்யும். கொஞ்சம் தரைய தொட்டாலும் வாரின்னு உழுவ. தெரியா எப்படி எப்படிலாம் உழுவல. வெற்றிகரமா 8வது சாப்டர் முடிச்சாச்சு. கார்ல வைங்க. Hotman. Sorry. நீ இன்னொன்னு கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும். அது கனெக்ட் பண்ண அதுதான் Hey, Sam. Long time no see. It's me, your old pal, Dead Man. Dead man. Sorry if I gave you a scare. While Hartman is off conducting his near-death excursions, I am borrowing his body. My soul is normally confined to the beach, but for 3 minutes, I get to be here. How's that possible? Because he has my heart. You're telling me that's... My parting gift to Hartman, yes. Per his request, I bequeathed it before departing on my one-way trip to the beach. He put so much stress on his own that it had grown quite weak. If and when it failed, mine was meant to serve as insurance. But as you can see, he appears to have become rather attached to my heart. His finger never far from the proverbial on switch. Which is why I've been able to assume control of his body. Come here. It's good to see you, Sam.
I told you in Mexico that someone had falsified BB-28's records. But in truth, it was yours truly. My intention was to leave no trace of a second BB-28 or of Lou. I wanted you to be free to live your lives, unburdened by the past. But then, well, everything changed, didn't it? You lost Lou, and needed answers to make sense of it all. So, I decided to access the network servers from within the beach. Security isn't as strict over there as it is here, you see. So that was you? That's right. I am the one who dug up the information about Lou's past. Your very own Hartman was me all along. Administering shock. Stand clear. Sam? What's going on? And where are we? Sam. Poor Hartman here is understandably confused. If you give us a moment alone, I'll explain things to him. Oh, okay. Well, I've apprised Hartman of the situation. It's not unlike my own experience. A soul finds itself in a puppet, and then acts as a puppeteer. One's ka can reside in any vessel to which one has a strong attachment. Human ha or inanimate object. It makes no difference. Sam, it's Charlie. We've received an emergency distress call from the Eastern Environmental Observatory. I urge you to access the Adventurer's delivery terminal and pick up this main order immediately. என்னையும் இப்போ ஜிப்லைன் போட வச்சிருவானுங்க போல. மோனா ரயில் மலை மேல எப்படி வரும் தர்கர்? மோனா ரயில் மைன் டு மைன் தான் கனெக்ட் ஆகும். உன் இஷ்டமே இருக்கலாம் கனெக்ட் ஆகும். 110 கிலோ கார்கோ 1471 மீட்டர் போகணும். இதுல கொடுமை என்னன்னா மலை மேல ஏறணும். மலை உச்சிக்கு ஏறணும். அதுதான் கொடுமை.
That's the way. Wowzer! Look that way. Change இது. Sam, look out! ஏறி தொல்லடா. ஆனா என்விரான்மெண்டல் அசால்ட் நிறைய வச்சுக்கிறானுங்க. I can finally start fixing up this observatory.
In case you haven't heard, we've been seeing an increase in chiral density in every region as the network has expanded. More instances of strange phenomena outside network coverage, too. And I've been told this is indicative of plate gate agents. You know, after being alone all this time, I wasn't sure I'd be able to stay the course. Till you arrived with that life-saving cargo. Should be all set to hold down the fort now. Not exactly a one-man job, but I'll do my team proud. Oh, I've shared schematics for oxygen masks with you. I'll help you stay active in it. Tarp, going forward, I'll also be paying very close attention to signs of... Saps your energy even if you're not doing anything strenuous. Over time, you'll cover less distance and be at increased... Mother Nature won't show you any mercy around these parts. The biting cold and steep slopes will slow you down. Or stop your This is the present. Chiral network coverage has just passed the 75% milestone here in Australia. The next leg of your journey will take you to the southern part of the continent. Once the remaining regions have been integrated into the network, the manifestation of a new plate gate is all but guaranteed. Marshal your strength to overcome the final hurdles and make this continent whole again. We're all counting on you. Sam, Rainey's not doing so great. It might be more of a mental than a physical issue, but I'm honestly not sure. Do you remember the doctor from the Motherhood? We think she should be able to help ease Rainey's anxieties. It was Tommen's idea. We already reached out, and she said we could come visit anytime. Since the Motherhood's within the chiral network, we can... Once you've made it back to the ship, just head to your private room and settle in. You can use the trip to catch up on sleep. But... Sam, I'm contacting you via a different protocol. This private mode affords me a direct connection to you alone. It seems Drawbridge has reason to suspect that APAC may have been involved in the production of ghost mechs. This possibility concerned me as well, so I conducted my own investigation and reaffirmed that APAC's underlying technologies are iterations of an older Bridges framework. What I'm getting at, Sam, is that the guilty party is not APAC, but Bridges. Which is to say, the UCA may also have some involvement with ghost mech production. This would perhaps explain why firearms and other weapons have become commonplace on the Australian continent. The UCA's precursor, the United States of America, had a prominent gun culture. Though Americans first took up arms to liberate themselves from British colonial rule, they retained the right to bear arms so that they might defend themselves against future government tyranny. APAC has no such designs, of course, but Higgs has used factories to obtain weapons in an attempt to subjugate the continent through violent action. And so, the people of Australia have, in response, been forced to take up arms in self-defense. A distinctly American philosophy, and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical ropes, the more essential sticks seem to become. This particular situation is one that I feared might come to pass, which is precisely why I determined that it must not be the UCA, but a civilian organization which takes the lead in expanding chiral infrastructure. But if the UCA is indeed somehow implicated in these events, it may dramatically alter the calculus. I realize it must be vexing not knowing what to believe, Sam. Should I learn more, I'll contact you at once. For my part, I have a favor to ask. I must insist you not disclose that we've been in direct contact. There's no telling who may be involved with what at this stage. Order completed. അതെ ബ്രോ
டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா பண்ண முடியாது. முதல்ல இருந்து மோஸ்ட்லி டேமேஜ் ஆகாது. ஆன்லைன் பிளேஸ் போட்டுருவானுங்க. அது வாட்ச் டவர் எதுக்கு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் தெரியுமா வாட்ச் டவர்? லூட் எங்கெங்க இருக்குன்னு கிளீனா காமிச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடலாம்ல. ஒரு இது கொடுத்தான், எங்க வச்சுக்கிறேன்னு தெரியல. அதை தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கொடுத்தான், ஆனா அது எக்யூப் பண்ணவே முடியல. இவன் விட்டா செத்துருவான் போல. நான்களே உடைக்க சொல்லிட்டானுங்களா? அதுல 60, இதுல 40 தான். அந்த பார்ட்டிலே முக்கறேன். காம்பாக்டும் ஸ்டெல்த்தும் 39, 38 அப்படி நிக்குது. The DH3 Magellan is currently docked near the Motherhood shelter. An escort arrived a little while ago to take Rainey inside. The doctor has requested to see you as well. Head on over whenever you feel ready. டாக்டர் ரெய்னிக்கு உடம்பு முடியலன்னு கூட்டின்னு வந்தா டாக்டர் என்னையும் பார்க்கணும். வந்து Snow. Huh. என்ன டெசர்ட்ல எப்படி ஸ்னோ? Gotcha. பகல்ல இடம் ஃபுல்லா இதுதான் தெரியுது, ஆனா ஸ்னோ மட்டும் தான் இருக்குது. சம்திங் சஸ்பீஷியஸ். ஓகே, ரெய்னி இருப்பா, ஆனா அவ கூட மழை தானே வர வைப்பா, ஸ்னோ வர வைக்க மாட்டாளே.
Close your eyes. It's okay. You can trust me. It's a healthy baby girl. She's beautiful. She certainly is. Okay, coming up on 3 minutes. Someone needs to go home. Waves? Yes, they are. Your womb is connected to a beach. Now, open your eyes. Rainey, the child you're carrying is not dead. It's just that time is stopped in your womb. Your daughter and her mother are in perfect health. But there's still no treatment, is there? When the balance between our world and the beach is finally restored, you will give birth. There's nothing to worry about. Come on. All in due time. So wait and have faith that you and your child will be fine. Thank you. You're welcome. What about you? Someday I'll have a son. But until then, I get to see him once a month. It'll all work out. Yeah. For all of us. Sorry, but would it be all right if I took another look at your pod? Give me 1 second. Okay. I'll head back first. The thing is, when I did my examination on your pod, I got the strangest feeling. The BB in that pod was there far longer than any typical BB. I'd like to check your pod's production number. If it's an official model, it'll have one inscribed on it. I can tell you right now, there's no number written on it. No, it wouldn't be on the outside. It would be inscribed on the inner wall. Now, you can't open a pod without endangering the BB's life, but there is a way that we can peek inside. See? Right there. See, a pod's production number is a record of when the occupant was transferred from the still mother's womb. Sort of like a BB's date of birth. Impossible. 11 years ago. On the very same day as the Void Out. Lou's date of birth was 11 years ago. And not just that. The serial number is BB00. Which would make Lou one of the first test subjects. Yeah. That would appear to be the case, yes. If we scour the archives for any mention of BB00, there's a chance we might learn more about Lou's past. You really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. I think it's time we return to the DHV Magellan.
You know, Sam, seeing as you've come so very far, you should take a moment to see to any unfinished business before you commit to new obligations. Thank you. In the place where I came from, no one gave birth to babies. They just stayed inside their mothers' bellies. Well, in our world, babies are born and grow up to be adults. Or at least they're supposed to. It's only natural that Tamara wouldn't understand. After all, she was living in a realm of the dead. I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? In due time, of course. Isn't that so? I'm sorry. It's okay. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. Mm-hmm. And I just can't wait. Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tones. Hi, Sam. Tarman here. I'm pleased Rainey's feeling better. And now that that's settled, we're all set to continue linking up the continent. Your next main order requires you to retrieve some Chapter 9. cargo. And for convenience's sake, we've decided to transport you to the mission area in the Magellan. Speaking of the Magellan, I think it's high time this old girl's weaponry got a bit of an upgrade. I've gotten in touch with a researcher based in South Fort Knox for this very purpose. I'll need your help, of course, but the details can wait until we get there. I'm sure you're eager to get underway, but the tar currents nearby have grown unstable. It's going to be a bump. As a safety precaution, I'd like everyone to assemble on the bridge. Come and join us as soon as you're... Okay. 5 star 45% done. அவனும் அதில் கை வைக்கல. அது போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி 5 ஸ்டார்ல உட்காரலாம். அதனால இப்போ ஸ்டோரி பக்கம் வந்துட்டேன் கொஞ்சம். Just a little more work, and we'll have linked up the whole continent. Allow me to reestablish our connection with the network. And we're off. அதேதான் ப்ரோ.
ஏதோ நடக்குது இங்க. ட்ராக் பண்றாங்களோ? The currents just went crazy. I've lost track of my hand. It's gone. Are we caught in a surge? I don't know. There shouldn't be any other currents in our vicinity. Unidentified object approaching. Everyone brace for impact. What's wrong? The rudder's unresponsive. I think something's dragging us. The connection to my hand has been severed somehow. Right now, I'm flying blind. Gentlemen, do you sense anything? No, it's not a BT. Well, something's still pulling us down. Much deeper, and the ship's hull won't be able to handle the pressure. Evasive action. Out of the way, Kitty! It's no good. Discharge tar ballast. Rapid ascent. Now! Too risky. We have no idea where we're going to surface. We have no choice. Open blast shields. If we don't do something, it'll crush us. Hold it. I'm hardly a repatriate, but I'm immortal enough. Damn. When'd you start rolling with such a big crew, Sam? Settle. Settle. Unless you want me to blow her head off. Well. You roll back the clock and that old time fall soaked hide of yours, huh? You know I'm only here to get revenge on you. And Sam. The rest of y'all I really have no quarrel with, so, you know, you let me keep the two of them and y'all can fuck off. No? Oh. I want to die together. Except for the fact that Sam's a repatriate, so can't really share in your sad fate. But before I pop him, he gets to watch me kill all y'all.
Ghost mech? So he's, what, Mecha Higgs? Sir, disappointed. But I don't break that easy. So be it. It's gonna be that way. Y'all could all go down with the ship. It's all up to you, Sam. No time to waste. Let's head out, Sam. Sam, it looks like that thing coiled around the Magellan is some sort of giant ghost mech. You're our only hope of freeing the ship from its grasp. Gear up and get ready to head out. If you can get it to let go and draw it away from us, we should be able to provide fire support. We're counting on you, Sam. என்ன ரச்சு ப்ரோ நீங்களே எப்படி சொல்லலாமா? Any cargo to recycle. Bro, now bro இது ஒரே கிரைண்ட் தான். ஜாலியா கிரைண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. வச்சு செய்ய போறது என்ன? கேட்கல. பிட்சா மசாலா இல்ல. The Magellan is a sitting duck right now. Head out and engage the enemy so we can get some breathing room here. Just like that, Sam. Good on you, Sam. Bloody hell. The Magellan's in a bad way. Keep it together, old girl.
பாவத்தை அடிச்சுனே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு இது ஒத்திக்கு முன்னாடி மூஞ்சி முன்னாடி நிறுத்திட்டானுங்க. ரைட் அப்பதான் கண்ட்ரோலர் சார்ஜ் ஆஃப் ஆகணுமா? Are you injured, Sam? அவனை அடி வாங்க விட்டனா? Now displaying your current porter grade. Great job, Sam. The only reason we're still alive is because you were here to save us. Come back to the ship. You've earned yourself a rest. A mystery person. Ghost Hunter trophy finish பண்ணிட்டீங்களா? Ghost Hunter என்ன trophy bro? Good morning, Sam. I understand that your room didn't suffer any major damage. Unfortunately, the rest of the DHV Magellan wasn't so lucky. The ship is unable to travel in its current state, but Tarman's doing his best to get us back in action. Okay. I'm about to leave to pick up some supplies for repairs. When you're ready to head out, I suggest you head to the bridge and get Tarman to brief you on the situation. Reveal that. Afterwards, check the ship's delivery terminal to find out which part of the continent you'll need to link up next. The show must go on after all. இருங்க, அது எனக்கு சரியா தெரியல. இல்ல அதான் கொல்ல bro.
அவர் ரோடு போடுறதுல பிஸியா இருப்பார். லட்சி ப்ரோ. So, how's everything looking? We'll be able to repair the plating and the propulsion system using chiral printed parts. Fragile's team will pick up any additional materials that are necessary. The nav console I use to read the tar currents isn't broken. I just need a little more time to restore the connection with my hand. Won't be much longer now. Tarman. He came to visit me in my room. Thank you. உனக்கு ரக்கம் ஒழிச்சிருக்கு. Oh, I see you're holding hands now, eh? Hands allow us to connect, form bonds. You think you'll ever find your missing hand? Now that's a bond I doubt will ever be broken. Looks like we're good to go. We'll see you later. Stay safe out there. Are you excited to head out? So excited. She's here. Oh, there's Fragile. Tarman வந்து Mad Max Fury Road and Furious director bro. Okay. Let's get இருங்க என்னமோ பண்றாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து. என்னமோ பண்றாங்க? Hey, be safe out there. ஓ இவங்க ரெண்டு பேரையும் வேற கூட்டிட்டு போறியா? What if you run into trouble on the way? We'll be fine. Remember, you're talking to the former head of Fragile Express. You two be all right? We all have dooms. No need to worry about us. And we're tougher than you too. Right. So watch yourself out there. Take care of each other. Sam, although everyone's hard at work repairing the DHV Magellan, it will unfortunately be some time before we can travel again. Okay. Nevertheless, putting our plans on hold is out of the question. We must continue to press on. Extending the chiral network remains our priority. Your next objective is to link up South Fort Knot. Though you'll need to get another site online before that will be possible. And unlike before, the DHV Magellan will be unable to advance to your position after you've expanded coverage. And during this period, you'll need to operate without our support. Fragile, Rainy, and Tomorrow are gone procuring materials for repairs. And Tarman has his hands full tending to the ship. He'd also like to improve the ship's arsenal as a precautionary measure. And bringing South Fort Knot into the chiral network will be necessary to do that. I say this to reassure you that the whole team is committed to getting the ship back up and running, and that we mean to join you as soon as we can. It's just going to take us a little while, that's all. For now, head to the Phantom Smith shelter and put him on the grid. The associated main order can be accessed via this delivery terminal. Record the standard cargo. ஓ இங்க இருந்து அங்க போயிட்டு அதை எடுத்து திருப்பி அங்க வந்து கொடுக்கணும். அப்ப இதுதான் பிரைவேட் ரூம்ல சாங் போட்டேன், ஆனா டால் டான்ஸ் ஆப்ஷனே வரல. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க?
கீழே வந்தீங்கன்னா இருக்கு. அதோ இருக்கு பாருங்க, ஹாரிசன் ட்ரீமர். இது போட்டு இதை ப்ளே கொடுத்துட்டேன். அவன்கிட்ட இப்படி கொடுக்கணும். The entire crew is working hard. So let's. So all to. அவன் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கிறான். ஆனா அவன் Is it the primal calling that? About that go. இவன் இல்லாத கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறான். I heard. I've been mulling over the words Victor said to you earlier. One day, like Sam, when you have a moment to spare, I'd like to tell you about my daughter. அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா. Come to think of it, I saw that you received EX capture grenade for. Nick, you. Apropos, you. I. You. Wait. You. But. இந்த பாட்டு ஓடுதான்னு தெரியலையே. பாட்டு ஓடுது. இந்த தலையாட்டப்ப இப்போ வரும். Place we were sent to. And did you bro, திருப்பி வர மாட்டேன். அவன் டான்ஸ் ஆடுவான் ப்ரோ. டான்ஸ் ஆடுறான் பாருங்க. Yes. The times we've encountered. This is just. தெரியல, ஆனா அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடும்போது நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட பேசுனீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடுவான். ஏய் போடா. பாருங்க, பாட்டுக்கு தான் டான்ஸ் ஆடுவார் அவரு. வராது, அதனால சவுண்ட் கம் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லா. ஆர்டர் எடுக்கல. இப்ப என்னன்னா ஒரு சொல்லுங்க. முப்பத்தி 33 பேஸ் அன்லாக் பண்ணியிருக்கேன். அதுல 21 தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். மிச்சம் 12 பேஸ் எது எதுன்னு தேடி பிடிச்சி கனெக்ட் பண்ணணும். ஃபிஷர்மேன் பண்ணி ஆகணும். செகண்ட்ல 42, ஃபர்ஸ்ட்ல 39. சின்ன சின்ன சின்னதா இருக்கும். இவனை வந்து மேக்ஸ் பண்ணுங்க லட்ச ப்ரோ. ஃபிஷர்மேனை மேக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்பான். கொஸ்டின் கொடுத்தானா இங்க வந்து ஒரு மீன் வரும். அந்த மீன் அடிச்சா அதுதான் வந்து டிஃபீட் த லார்ட் ஆஃப் த தார் லேக். இங்க ஒரு மீன் இருக்கும், பெரிய மீன். அது உன் பிரச்சனை இல்லை.
அதெல்லாம் சாக மாட்டான். அடிச்சே மயங்கிட்டான், அவ்வளவுதான், விட்டுரு. ஏய் அவன் செத்தா மட்டும்தான் உன்னால தூக்க முடியும், ஓகேவா? நீ இன்னொரு வாட்டி ஏத்தனா செத்துருவான். What you got from the bridge? ஆமா. Someone called that so we are training about the master program. Do you think that சாக மாட்டான், மயக்கம் தான் போடுவான். ரெண்டாவது வாட்டி இடிச்சாதான் செத்துருவான். யோசிக்காம ஏத்து. இல்ல போட்ட தள்ளு. பயனீர் முடிய போகுது. ஃபிஷர்மேனு பயனீர், டாக்டரு, டேட்டா சயின்டிஸ்ட், மெக்கானிக்கு, இவனுங்க 4 பேர். மிஷினே தரமாட்டான். கேட்டா கலெக்டர்னு சொல்லிப்பான், கீழே கிடக்கிறதெல்லாம் பொறுக்கி வச்சுப்பான். இது 5 ஸ்டார் பண்ணுமா லட்சம் ப்ரோ கோஸ்ட் ஹண்டருக்கு? ரிச் ஃப்ராஸ்ட், அட்வென்ச்சரஸ் செல், அட்வென்ச்சரர் 5 ஸ்டார். சன்னுக்கு தனியாவா? எந்த போட்டு இருக்கு ப்ரோ? ஆமா, அதெல்லாம் கீழே கிடக்கிறதெல்லாம் பொறுக்கி திரும்ப தான் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் பிரச்சனை என்னன்னா, என்னால எங்கேயே இருக்க முடியாது, ஓடிதான் போகணும். ஃபாஸ்ட் டிராவல் கிடையாது. லாக் ஆயிட்டேன். தெரியல. அந்த மாஸ்க் கொடுமையே. மலை ஏறுறது கடுப்பாச்சு.
தான் நிக்குது. சூப்பர் கிரனேட் வர டப்பா காசை போட்டு பீட்டி கூட அதுவும் ரொம்ப நாளா வச்சுருக்கிறேன். எதுக்கு அப்படின்ட்டு தூக்கி போட்டாத. அதெல்லாம் இல்லையா bro?
நீயா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் இருக்கும் ப்ரோ. சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ எதனா இருக்கும். ஆஹா, சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூ இருக்கும், வெயிட் பண்ணுங்க, அவனே அப்டேட் கொடுத்துருவான். எல்லாருக்கும் தான் வரும். டெரான் ப்ரோ பிஎஸ்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒன்னு ஒரு மாதிரி வரும் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வருமா? செல்வா அளவா செல்வா RGBயில் தான் போட்டான். அவன் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் ப்ரோ. நீ பண்ணக்கூடிய ஆள் தான். அப்படியே கேட்டா இல்ல அப்படின்னு நடிக்கிறாரு நம்ம கிட்டயே. அப்புறம் எப்படி வருது? உன் சேனல் டேக் தானே நான் எடுத்தேன். நெட்ல இருந்து எடுத்தா கூட பரவாயில்ல, உன் சேனல் லாகின் பண்ணி உன் இதுல இருந்து எடுக்கிற அந்த டேக் எல்லாம். ஆந்தம் இப்ப சர்வர் இது பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லு. என்னடா புடிச்சுக்கோங்கடா. ப்ரோ ஐயோ, இந்த வாட்டி வேற கிரேட்டஸ் ப்ரோ. இந்த வாட்டி பறந்து வர புள்ளையாண்டா. இவர் பறந்து வர்றாரு, தரையிலே இறங்கல.
தான் இறக்கி விட்டுக்கிற ஒருத்தரை. எங்கடா இருக்க? செத்துறாத செத்துறாத. செத்து போச்சு. Are you injured, Sam?
கிட்ட போனா அவன் பக்கத்துல வந்து வெடிச்சிரும், அவ்வளவுதான். மத்தபடி ஒண்ணும் பண்ணாது, வந்து வெடிச்சிரும். நாள் லீவா? கிழிஞ்சிரும். மைன் இருக்கா இங்க? மலைக்கு நடுவுல புத்துட்டு சாவடிக்கிறானுங்க. எந்த பக்கம் ஏறினாலும் இடிச்சு கீழே ஊந்துடுறது. இதுல பனி பெய்யுது. இவன் பனி, அவன் அந்த பாட்டுல கூட உனக்கு மழை ஓரளவுக்கு டீசெண்டா இருக்கும். இதுல செங்குத்தா இருக்கு, ஏற கூட முடியல. எப்படி சொல்றது, இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போனா நீ அந்த மலையே சுத்தி வரணும். இதுல இந்த கர்மம் வேற, போற வர வழியெல்லாம் பொறுக்கி போட்டுன்னு போகுது. ஈஸ்டர்ன் என்விரான்மெண்டல் அப்சர்வேட்டரி. Eastern Environmental Observatory.
ஸோ ஃபேண்டம் ஸ்மித் இந்த பக்கம் இறங்கினா கூட திருப்பி இன்னொரு மலை. பாட்டு பாட சொன்னா படிக்கிறாங்க. குத்து மதிப்பா வந்து சேர்ந்துட்டேன். முடிச்சுக்கிறேன். Hey, thanks. Risking your life to cross snowy... Some of the finest looking cargo I've ever seen. I'm happy. Happy pappy. Good job finding this. Honestly, I don't... There's no denying... இந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் வரும்னு நினைக்கிறேன். குவாட்ரபிள் வரும். அதான் கடைசியா வரும். குவாட்ரபிள் வந்து 4 ராக்கெட் விடும் ஒரே நேரத்துல. இதுக்கப்புறம் வந்துடும். 4 போய் அடிக்கும். தள்ளி தள்ளியா போய் அடிக்கும். தாங்க அழகா நின்று அடிக்கும் பிடி. போட அங்க தேடினா ஃபேண்டம் ஸ்மித். இந்த லட்சத்துல நான் இந்த மலை மேல வந்து நான் கேம்ப் எங்க இருக்குன்னு தேடி டைரல் ஷாக் கனன் ஆன்டிவிட்டி ஆன்டி அந்த அதான பார்த்தேன். இருக்கிறது பத்தாதுன்னு கைரல் கிறிஸ்டல்ஸை யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு கண்ணு குத்துக்கிறானுங்க. You know, even I've heard stories about Higgs and his plans. So if the chiral shock cannon helps you stop him, that'll make my day. And if you can deliver my research data to South Fort Knott, you should be able to get some new and improved tech to help you out. There's a lot of other folks on this mountain doing specialized research. If you bring them onto the chiral network too, I'm sure they'll hook you up with all kinds of goodies. I came here with the... It fired that... It's... If you... They... What? It... Thank... You're... Good. Sam, apologies for the sudden call. Once again, I'm contacting you via our dedicated private line. No one else will be able to listen in on our conversation. I'll get to the point. Has Charlie ever behaved in a manner you felt was suspicious? I ask because his credibility, as routinely calculated by APAS, appears to have dropped sharply. Despite attempting to confirm his credentials via the UCA's National ID Registry, it does not appear anyone has ever actually met the man. It may well be the case that he does not even exist. A ghost, so to speak. I can only hope that my suspicions are unfounded. For now, Sam,
Proceed to South Fort Knot and put it on the chiral network as planned. It is imperative that we improve the DHV Magellan's capabilities to better contend with Higgs and his forces. And the sooner we connect all of Australia to the network, the better. When you are ready to proceed, you can pick up your next main order from the delivery terminal at this facility. Order completed. Well done. Okay, நான் அப்படியே முடிச்சுட்டு தூங்குறேன். இவனுக்கு பெருப்பேத்துறானுங்க. ஒரு ஆர்டருக்கு ஒரு டெர்மினல் கொடுக்குறானுங்க. ஓப்பன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், முடிக்க முடியாது. அவன்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட், அதாவது மெயின் ஆர்டர் வந்து இங்க வந்து அட்டன் பண்ணணுவான். அங்க போனா இங்க இல்ல அந்த ஏரியா, நீங்க இந்த டெர்மினல்ல இது பண்ணி எடுத்துன்னு போ அப்படின்னுவான். அது மாதிரி 3-4 இதுவை கனெக்ட் பண்ணிட்டு போனோம்.